It's a really a very meaningful day and a historic day for all of us. This is being our Silver Jubilee conclusion event. Last full year, we had a 1 year event with the community, with the collaborators, with the bankers. So we had a lot of celebration of this Silver Jubilee. அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு. நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதை விட அடுத்து என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். என்னுடைய உரையில் அதை சுருக்கமாக சொல்றேன். இந்த தானம் நிறுவனம் ஒரு கூட்டு நிறுவனம். இட் இஸ் அ கலெக்டிவ். இது ஒரு தனி நிறுவனம் கிடையாது. இப்போ நாங்கள் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம்னா, இதனுடைய வெற்றிகள் எல்லாம் தானம் நிறுவனத்துக்கு மட்டுமே கிடையாது, அனைத்து நிறுவனங்களுடைய கூட்டு முயற்சியினால தான் இது நடக்குது. எப்படின்னா, அரசு நிறுவனங்கள், வங்கி நிறுவனங்கள், இவங்க எல்லாரும் இணைந்து செயல்படலைன்னா வி கான்ட் see this outcome. இந்த வெற்றியை நம்மளால பார்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஆழமான நம்பிக்கை தானம் அறக்கட்டளைக்கு உள்ளது. அதனால எப்பயுமே நாங்கள் இதை மனசுலேயே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது, அந்த நம்பிக்கை ஆழமாக செயலையும் காட்டுவோம். ஸோ வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் திஸ் இஸ் அ கலெக்டிவ் எஃபர்ட். அவர் கலெக்டிவ் எஃபர்ட் is built on our core values. Non-core values are our really a breadth of our own living. The first core value is a grassroots action. We always believe in last mile action. நாங்கள் எப்பயுமே கடையில் போய் கடை மனிதனுக்கு காந்தி சொன்ன மாதிரி அந்தூத்தியா, கடைசி மனுஷன் போய் தொடணும் முதல்ல. அது தொடலைன்னா வேற யாரும் தொட மாட்டாங்க. அதனால செயல் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதில் கன்சல்டன்சி மற்றதுக்கெல்லாம் நாங்கள் முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை. அது இதோட ஒன்று சேர்ந்துட்டா அது எடுப்போம். முழுசு முக்கியமான செயல்முறைகள். இரண்டாவதாக இணைந்து செயல்படுதல். தனி மரம் தோப்பாகாது. நம்ம தனியாகவே வேலையை செய்ய முடியாது. ஏன்னா ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறதால வி ஆல்வேஸ் கொலாபரேட் வித் ஆல் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். மூணாவது எங்களுக்கு இது எங்களுடைய டிஎன்ஏ. திஸ் இஸ் அவர் டிஎன்ஏ இஸ் எனேபிளிங். நாங்கள் எனேபிளர் தான், நாங்கள் டூவர் கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் முன்னாடி செஞ்சு காமிப்போம், அதை மற்றவங்க அவங்க செய்யணும். தே ஹவ் டு பி செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் பிகாஸ் வி கான்ட் ரியலி டூ மெனி ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் டூவர். அதை மாற்றணும். லீடர்ஸ் அண்ட் த பீப்புள், மெம்பர்ஸ் அண்ட் த லோக்கல் கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸ், தே ஆர் த ரியலி த டிரைவர். அண்ட் திஸ் இஸ் our core philosophy of enabling. Illana, we might have really got a small bank, we might have got many other things which we denied ourselves not to do that. So we are basically enabler. Adutha innovation. We always believe what you have seen in, probably Ujjwal is here with us in 95. He has seen us in 95. What he is seeing today is completely different. We keep evolving. All innovation, every year there is a lot of innovative ideas. Probably here I should share Dr. Bangera. He was saying, my workers every year bringing 65 or hundreds of new ideas for continuous improvement. There is no stagnation. I think unless otherwise there is a continuous improvement, and we'll really do the same thing every day. So we are strongly believe in evolution. For that, innovation, mothering innovation is our another DNA. All Danite, all our whole system, நம்மளுடைய எல்லா இதுலேயுமே புது புது விஷயங்களை ஆழமாக செய்யணும். அது மூலமாக தான் நம்மளை புதுப்பிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுனா நம்ம யாரும் இன்னொரு ஆள் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. நம்மளை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எக்ஸலன்ஸ், எது செஞ்சாலும் best should be done by us. So we should not really leave it. These are our core values, which as our mission is building people institution. We only work with the demand system. It's a very, otherwise we are always pulled up for supply system. And now next 5 years we are saying that why don't we really make supply system more meaningful, responsible, accountable, so that their 100% resources, if it really goes to the people 20%, can we make it 50%? By the demand system, not by DAN. DAN is still an enabler. So next 5 years, can we make 30% of supply system efficiency improvement through our own demand system?
I think we keep on evolving, and it really comes natural to us as a part of our system. Next. I think he given a very good talisman. அவர் என்ன ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு நமக்கு, உரைகள். என்ன சொல்றாரு? உங்களுக்கு எப்பயாவது குழப்பம் இருக்கா? குழப்பம் இருந்ததுன்னா உங்க மனசுல ஒரு ஏழை மனிதனை நினைச்சு பாருங்க. நீங்க செய்யற செயல் அவருக்கு ஏதாவது உதவுதா, அவங்களை ஏதாவது மாற்ற செய்யுதா, இல்ல அவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்குதா? இப்படி அந்த குழப்பத்துக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது பதில் இருந்ததுன்னா உங்க குழப்பம் அழகா தீந்துரும். இது அற்புதமான ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனச்சாட்சியை சொல்றாரு. உன்னுடைய மனச்சாட்சியை கேளு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். This is a talisman coming from Gandhi. Next. I think we should reach to the last man, and he has come out with a Sarvodaya. I think this is a great concept which I was nurtured in my early days. என்னுடைய 80ல எனக்கு இதான் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதில்ல. இட்ஸ் அ வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஆல். இப்போ நான் நல்லா இருந்தேன்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் எல்லாரும் நல்லா இருந்தால் நானும் அதுக்குள்ளே இருக்கேன். எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கன்னா நானும் அதுக்குள்ளே இருக்கேன். அந்த எல்லாரும்ல நானும் ஒருத்தன். ஆனால் நான் மட்டும் நல்லா இருந்தேன்னா எல்லாரும் நல்லாவே இருக்க மாட்டாங்க. அழகா சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம இது ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுது. அவர் அந்த புக்கை படித்த உடனே, அந்த அன்டு த லாஸ்ட் ஜான் ரஸ்கின் புக்கை படிச்சுன்னு தூங்கவே இல்லை. உடனே அவர் எழுதினார். அது ரொம்ப அற்புதமான ரஸ்கின் புக்கு, சின்ன புக்கு தான், நிறைய தடவை படிச்சிருப்பேன். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் புக் ஆல்சோ. ஒரிஜினல் புக் as well as his version of Unto the Last by John Ruskin. I think we should really look at the concept of Sarvodaya. That's what Gandhian whole concept is. Next. I think his concept has made practical by Kumarappa. He was also living in T. Kalapati Park in his last days. So he says that among us 5 kind of economy is there. The first economy is parasitic. Parasitic is like a tiger. Tiger kills kind of a deer, but the deer can't progeny. It can't really progeny. So whole generation is killed by tiger. It's not one generation. And it doesn't produce, it's always consumed. That is a parasitic. This kind of people are also there in our midst of us. The second is predatory. It's like a monkey. It goes to different மரங்களுக்கு போய் அங்கே இருக்க பழங்கள், அது மரத்தை சாகடிக்காது, ஆனால் கன்சியூம் மட்டும் பண்ண இட் டசன்ட் ப்ரொடியூஸ். இந்த மாதிரி சுரண்டல், இதுக்கு பேர் சுரண்டல். சுரண்டல் பொருளாதாரம் அழகா ரொம்ப தெளிவா ஐ திங்க் இந்த மாதிரி மனசுக்கு நறுக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு குமரப்பா மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னது கிடையாது. மூணாவது விவசாயம். அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு, அவர் சாப்பிட்றாரு. இதுதான் தர்மம். தர்மத்தில் என்னன்னா, நம்ம உற்பத்தி பண்றோம், வி ப்ரொடியூஸ் அண்ட் வி கன்சியூம். டு வி டூ தட்? அப்படி பண்ணோம்னா அந்த சுரண்டலும் கிடையாது, முன்னாடி சொன்ன பாரசைட்டிக் எக்கனாமியும் கிடையாது. இன்னொன்று சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் தேனீக்களா இருங்க, அது போய் பறந்து போய் அதுதான் சாப்பிட்றதுக்கு வைக்கும், அது போய் சேமிப்பு வைக்கும் அடுத்தவங்களுக்காக. ஸோ அதுதான் கிரிகேரியஸ் எக்கனாமி, ஐ திங்க் அக்ரிகேஷன் எக்கனாமி. லாஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா மதர் எக்கனாமி, அதாவது எக்கனாமி ஆஃப் சர்வீஸ். அம்மா எப்பயுமே மற்றவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு தான் அது கடைசியில் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. தெர் இஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ் இன் இட். I think this is very, very root of our actions. The action, the last 3 are desirable, and last one is for like a Danite social worker. It's a mothering service or sacrifice services. That is a Danite. And likewise, we can really, when you really involve, no, you can get a lot of meaning. Next. So, idathaan pa avar solradhu is another way he says Kumarappa. Now lot of house of imitation. அப்படியே காப்பி அடிக்கிறதுல இப்போ நிறைய கேட் பண்ணிட்டாங்க, காப்பி கேட்ஸ். எது வேணுமா கூகுள் எடு, அது அப்படியே போடு. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா அதுலேருந்து அப்படியே போடுவாங்க, இது இங்கேருந்து தான் எடுத்தேன்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர். செகண்ட் ஒன்று, அடுத்தவங்கிட்ட வாங்கி சின்ன மாற்றங்கள், ஒரிஜினல் இருக்காது, அதில் சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கும். ஹவுஸ் ஆஃப் அடாப்டேஷன், ஹவுஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிரியேஷன், இவங்க தான் கொஞ்சம் ஒரிஜினல். They really create like equal to our enterprise economy. நாலாவது விஷயம் innovation. They always keep on innovating. Next. இதுதான் அவர் சொல்றது எப்படி sacrifice economy. It's a very subtle and also very clearly has given
the philosophy and also action. I love Kumarappa like anything. He has translated all Gandhian thought into operation. Next. He is one of our friend, John Ambler. So his predecessor in Ford Foundation. He used to be every 2 months, he used to be with us for 3 months in 90s. When we started, வயலகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது அவர் இருந்தார். அவருக்கு பேர் உஜ்வால் வந்தார் ஒரு 95. ஸோ அவர் எப்போ என்ன சொல்லுவார்னா, என்னையா பேசுறீங்க, வளர்ச்சிங்கிற டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சரியான வார்த்தை கிடையாது, மேம்பாடு. அதான் இப்போ இடையில ஒன்று படித்தேன் நான். வளர்ச்சினா வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப். ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் எத்திக்ஸ் இருந்தால் தான், பொருளாதாரத்தோட எத்திக்கலோட நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது ப்ராக்ரஸ். அது மட்டும் இல்லை, எது சக்ஸஸ்னா பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டும் இல்லை, மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப், எத்திக்கலாக மட்டும் இல்லை, அதில் ஹியூமனிசம் இருந்ததுன்னா, ஹியூமனிட்டி இருந்ததுன்னா தான் நீ சக்ஸஸ். அது இல்லாமல் நீ சக்ஸஸ் சொல்கிறது அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ரீசென்ட்லி காட் அ வெரி குட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஃப்ரம் பீப்புள். இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்கிறாரு, இன்னையா பார்ட்டிசிபேஷன். பார்ட்டிசிபேஷன்ற வார்த்தையை முதல்ல அகராதிலேருந்து எடு. யார் நீ தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற, என்ஜிஓ ஆர் கவர்மெண்ட். ஏன்னா உனக்கு சம்பளம் அவங்க கொடுக்குறாங்க, பட் தே ஆர் த ஓனர், தே ஆர் த people who own the assets, everything. Now we have seen these two people. They are the people who should be the center and leading this process. நம்ம வந்து டாப் டவுனாக இருக்குது, இப்போ பாட்டம் அப் ஆக்குறது ஈஸி டு சே. அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு நிறைய நமக்குள்ள மாற்றங்கள் நிறைய வேண்டியது இருக்குது. அதில் வந்து சமுதாயங்கள் நம்மளுக்கு நிறைய திணிப்புகள் கொடுக்குது. இதுல இருந்தால் வெளியில் வரணும். He says very clearly, opposite of poverty is not wealth, like what our Janaki Raman was talking about. Now, it is basically a justice. His book on development is one of the revolutionary book, which we really take it, and he also interact with us in the initial days, and now he's not well, but we is really get appreciated. The decision making, who takes decision? Unless people take a decision. Do we really do direct democracy? நம்ம வந்து நேரடி ஜனநாயகம் எங்க நடக்குது? மக்கள் அமைப்புகள்ல, அதிலேயும் சுய உதவி குழுக்கள்ல நேரடி ஜனநாயகம் நடக்குதுங்க. அவங்களே முடிவு பண்றாங்க யாருக்கு லோன் கொடுக்கணும், யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும். இப்ப எங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா, அந்த 30 லட்சத்துல ஒரு 15-20 லட்சம் பேர் அவங்க தான் நேரடி ஜனநாயகம் தான் நடக்குது. இந்த நேரடி ஜனநாயகத்தை பத்தி யார் பேசுறாங்க? இப்ப கிராம சபை இருக்குன்னா அங்க நேரடி ஜனநாயகம் இருக்கு, ஆனா அது ஒரு மனுநீதி நாள் மாதிரி நடக்குது. ஏதோ அப்ளிகேஷனை கொண்டு வரோம். ஒரு 10 இடத்துல நல்லா நடந்ததுன்னா எல்லா இடத்துலயும் நடக்கும். ஆனா எல்லாம் நம்மளாம் படிச்சவங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அது கூட கோவிந்தா போட்டுக்கிட்டு நம்மளுடைய வாழ்நாளும் சீக்கிரமா முடிஞ்சு போகுது. ஏன் வந்து அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு நமக்குள்ள அந்த தீர்மானங்கள் நமக்கு வரணும். அவர் ஓனர்ஷிப் இருக்கணும், அவங்களுக்கு தான் அந்த சொந்தமாகணும், அவங்களுக்கு அக்சஸ் ரைட்ஸ் இருக்கணும். ஐ திங்க் he has defined what is really the people ownership, people decision making, people their contribution. நம்ம சொல்றோம், சொல்லாதீங்க. தே ஆர் த கோ டிசைனர். அவங்க தான் இணைந்து வேலை செய்யறாங்க. இப்போ நம்மளுடைய கண்மாய் வேலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 25% அவங்க பணம் போடுறாங்க, கான்ட்ராக்டரே விட மாட்டோம். சார் ஒரு தடவை வந்து எல்லா செக்ரட்டரியும் கூப்பிட்டு குடிமராமத்து பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா செக்ரட்டரியும் கூப்பிட்டு ஒரு ஆர்கனைஸ் மீட்டிங் வித் ஆல் த செக்ரட்டரிஸ். வாஸ் he come here and talk to us about how we should really move out. I think it's about 7 or 8 years when he was a finance secretary. Then I went and said that don't give it to contractors. Give all the work only to the community, because then they can really also put their own money and asset will be high. But they will find out he has also followed that. But what they found, the contractor, they found the local people to really become a contractor. I think our own innovative system is very at its best at localized. I think basically the people participation is really a farce. It's a people ownership, people's co-design. I think the whole vocabulary of development words has to go through change. நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த சொல்லாட்சிகள் வந்து நிறைய மாற்றங்களுக்கு உருவாகணும். நெக்ஸ்ட், அவர் நிறையவே சொல்றாரு. அதுல வந்து he says that there is a Decembering charity model. எல்லாம் இப்போ CSR they give and immediately one day 1 month they give want a result. இப்போ கொடுக்குறவங்களாம் பொறுமையே கிடையாது. பாவர்ட்டி வந்து அவங்களாம் 8 வருஷம் ஆகுது, 10 வருஷம் ஆகுது. யார் ஹூஸ் பேஷண்ட் எனம் டு ட்ராவல்? இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்ஆர்லாம் இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு நாளைக்கு எங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டாஃப்லாம்
உடனே அந்த இன்னைக்கு எவ்வளோ நடந்தது, அப்போ நீயே வந்து செய்யப்பா, ஏன் எங்ககிட்ட கொடுத்து எங்களை உயிரை வாங்குறீங்க, எங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, வீடினா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. இப்போ இருக்கிற இவங்கெல்லாம் வந்து தே work as a disempowering charity model, all CSRs. Very few CSR gives a flexibility for the NGOs to really develop on their own. I think he explains very, very clearly what is this present people are quick result. Quick, this is where everywhere people are really looking for. நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க கூடாது. ஒரு கலெக்டர் வந்தோடனே 3 வருஷத்துல அந்த டிஸ்ட்ரிக்டே மாற்றுறீங்க, நான் பாசிபிலிட்டியா இல்லை. ஏற்கனவே செஞ்ச கலெக்டர் பண்ண வேலையை தொடர்ந்து செய்யலாம், புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம், அதை தொடங்கி வச்சு பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய ஸ்டாம்ப்பு அது அது கூட ஒரு வகையான சுயநலம்னு நினைக்கிறேன். அந்த லீடர்ஷிப்புங்கிற வார்த்தையே நிறைய அந்த சுயநலத்தை வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணுற மாதிரி. இதில் வந்து இதை தத்துவார்த்தமாக ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்குறது அதுக்கு நிறைய மீனிங் நமக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட், இது எம்பவரிங் மாடல். நம்ம செய்கிற இப்போ எல்லா கம்யூனிட்டி நிறுவனங்கள், மக்கள் நிறுவனங்கள் எல்லாம் தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் எம்பவர்ட். அது உமன் எம்பவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஹவவர் இட்ஸ் அ எம்பவரிங் மாடல் விச் Dana is really doing for almost 2 decades. We are now seeing the result. There was a lady from South Africa, from Memphis. She was working in a World Bank. She came and said, "Vasi, what you are doing is a model which we really want, which is a self-empowerment model. But we in a World Bank, we really promote something because we have to listen to the government. And there is a combination of government and the World Bank. Finally, what happens in the field is because they need money, but they don't need a philosophy. Then they have to really toe in line. I think I've seen many World Bank projects, and we are really fought projects, all multilateral, no? They get compromised. And because better understanding is not at all levels, then probably we get into. So inclusive development is, she says, very good. Nothing other than, actually what happened is disrespect, humiliation, mistrust. These are the things which are really keeps coming. So we have to move out of that. Next. Why? What next? I think this towards new social order. I think Ashoka Chakra talks about 24 values. You know, Ashoka's period. This is a kind of values as the Ashoka Chakra. It is also part of our Sangamam. We got a Sangamam as a Panchayat Development Foundation. This is our logo for Sangamam also, where we are saying what is the new social order. பணம் வந்தால் போதுமா, குணம் வேணாமா? பணம் வந்தால் எல்லாமே வந்துடும், குணம் நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்க வேணாமா? நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் தான் நல்ல மனிதனாக நம்ம இருக்க முடியும். இதில் என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் டைரக்டராக இருந்தார் ஐஏஎம்ல, பிரதீப் கந்த்வாலா. he has written a book, சிவிலைசேஷன் கிரேட்னஸ், ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தார். ஸோ அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னா, we have to have an emotive humanness. பேச்சில் இருக்கக்கூடாது, உணர்வு பூர்வமான மனிதம் இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் உணர்வு பூர்வமான, அது எப்படி இருக்கணும்? அவங்க நிலைமைக்கு நம்ம உள்ளே போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமா? அதுக்கடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இதில் வந்து ஜாதி, மதம், இனம் எதுக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த மனிதம் வேலை செய்யணும். இதில் ஜாதி இதுக்குள்ளே போய் உட்காரோம், அதுக்குள்ளே போய் உட்காந்தோம்னா அது வந்து உணர்வு பூர்வமான மனிதம் கிடையாது. அதுவே இன்னொன்று சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு தொலைநோக்கு மனிதத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்க முடியும்னா, அதில் ஒரு 5 விஷயம் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட நடந்துகிட்டு இருக்கு. தானம் அறக்கட்டைகள் என்ன பார்க்குறீங்க? ஹியூமன் மார்க்கெட் எக்கனாமி எங்கேயாவது பார்க்க முடியுதா? மனிதத்தோடு இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சந்தை எங்கே இருக்கு? எல்லாம் பொருளாதார சந்தையில் வந்து எல்லாமே அந்த சுரண்டலும் நீங்கள் அந்த, அதாவது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். நம்மளும் அதுக்கு இப்போ இதை வந்து நம்மளால் வந்து எங்கேயாவது சின்ன அளவில் கிரியேட் நம்ம உலகத்தையே மாற்ற முடியாது, ஆனால் நம்ம உள்ளூரில் மாற்ற முடியுமே. ஏன்னா அங்கே எல்லாம் வந்து நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து மக்களே வந்து சரியாயிட்டாங்கன்னா எல்லாரும் இங்கே அவங்க கேட்டுருவாங்க கேள்வி, நீங்கள்லாம் பேசாதப்பா நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கனாலே அங்கே வந்து பெரிய பொருளாதார இது. அதே மாதிரி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் சோசியல் டெமோக்ரஸி, எல்லாருக்கும் நான் சொன்னேன், நேரடி ஜனநாயகம் இருக்கோ, எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு பேசுறது, அவங்க சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இதை பெஸ்ட்டு. 3வது என்ன சொல்கிறாங்க, முதல் நாங்கள் ஆரம்பித்த பவர்ட்டி ரிடக்ஷன், அதுதான் ஒரு பெரிய வேர்டு. பார்த்தா இங்கே பவர்ட்டியை எராடிகேட் ஆகிட்டு இருக்கு. தென் வி காட் ஒர்க்கன் அப் in 5 years time. People are saying we are coming out of poverty. Then change our terminology to poverty eradication. That's how people are coming out and saying that we are out of poverty. And now SDG has come in 2015 giving
zero poverty. No, so we have really come out in 2010 itself. Community say very clearly, நாங்கெல்லாம் வெளில வந்துட்டோம் சார், இன்னும் எங்களை ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்படி. தென் வி ஹவ் ரிமூவல் ஆஃப் ஜெண்டர். இன்னும் நம்ம இந்த ஆணாதிக்கம் ரொம்ப அதிகம். அதாவது இன்னும் பெண்களுக்கு வந்து இப்ப பெண்களே முன் வந்தாலுமே இன்னும் இருக்கக்கூடிய கலாச்சார பண்பாடுகள்ல அதை எப்படி இன்னும் சரிப்படுத்துறது. அதே மாதிரி கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் ஜிடிபியில். So how you really bring a happiness to இடையில last 2 weeks back, the fellow who was involved from Bhutan for happiness index, he was with us, with our group member. He was seeing this. What I'm saying, it is here. So we are with him and interacting with 300 people here. So he was saying that this is what I really talked about happiness index. So we need to really look at holistic happiness index, not a linear. We have been taught in the colleges linear, single variable or few variable. You are not holistic, multivariable thing is not part of our analysis. Next. So he also talks about moral humanness. Moral humanness என்ன? நல்ல நன்னடத்தை மனிதம். மனுஷனா மட்டும் இருந்தா மனிதமா மாதிரி இருந்த முடியாது. உங்கள்கிட்ட நன்னடத்தை இருக்கணும். நன்னடத்தை இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் பாரபட்சம் பார்க்கக்கூடாது. என்னென்ன பேசினோம்னாலும் அதுல ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு புனிதம் இருக்கணும் நம்மகிட்ட. அதே மாதிரி நம்மகிட்ட யார் கூட பேசினாலும் சரி அழகா சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க. அது யார் பண்றாங்க? மெனி என்ஜிஓஸ். 4வது என்ன சொல்றாரு ரொம்ப அழகா அந்த ஹியூமன்னஸ்ல, நீங்க சிவிக் சென்ஸ் இருக்கணும். நீங்க பல இதுக்கு குடிமகன்கள். மதுரையில் நான் இருக்குன்னா மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் ஒரு குடிமகன், மதுரை சிட்டிக்கு. நான் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு குடிமகன், இந்தியாவுக்கு ஒரு குடிமகன், உலக குடிமகன். How I will really express my civic sense as an individual at all level. That is what humanness. I think this is not really, everybody is really putting a thing around the comfort zone. But how do we really break as a new social order? If it is not a new social order, fulfilling we have a responsibility of family responsibility commitment, organization responsibility, society. There are many commitments which are really each individual is supposed to do. Some is taking over others, no? So in point of time, lot of things. I think these 4, I find it very, very relevant for our future to really to bring a humanness. That's why DAN stands for development of humane action. So human, that E is really taking us. Next, I'll shortly finish. This he puts it in a diagrammatic, which is there. Next. He also talks about how Gandhi became Mahatma Gandhi. In 4 or 5 pages, how that transformation talks about it. How Gandhi is growing. He also says that எப்பயுமே காந்தி என்ன சொன்னார்னா, நான் முதல்ல சொன்னதை எடுத்துக்காதீங்க, இப்போ கடைசியில் சொன்னதை முத்திடுங்க. நான் அப்போ எனக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கோ அது சொன்னேன். இப்போ நானே மாறிட்டேன். எனக்கு எதுக்கு திரும்ப நீங்கள் அப்போ சொன்னீங்கன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க? டோன்ட் டாக் லைக் தட். That is the learning at that point in time. அதனால he was keep growing with his environment and it's a very interesting piece I can share. It's a nice piece. I just from social leadership, நம்ம ஒரு இதில் சிஇஓ இருக்கிறது மட்டும் பார்த்தாது, மற்றவங்களா இருக்க முடியாது. நம்ம how we become a social leadership. Next. This is what we are really saying is 4 level the new social order has to act. First level, individual transformation. It has to happen in our own level, individual level. Then family as a school and as an institution. It was a joint family, I know. When I visited Gandhi's family in 71, yes. So it was a very big family in Kalakadu nearby. So the whole family is, how many? 40, 50. The whole thing was, even my family used to be, யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஸோ 40-50 பேர் எப்போ வேணாலும் யாராவது சாப்பிட்டு போகலாம், யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. படி இதெல்லாம் சொல்லி இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மாதிரிலாம் வளரல கிராமங்கள். ஸோ ஃபேமிலி இஸ் ரியலி eroding as a kind of institution. Then community institution. Then we are talking about local society. These 4 levels, the changes has to happen as to create a new social order. I think that is what our new mission, which is getting recherished. Next. This I just put practicing basic aram. Aram, வள்ளுவர் சொல்றதுக்கு மேல அறம் எதுவுமே அதிகமாக இல்லை. நெக்ஸ்ட்.
James Allen, he brought science to the spirituality. I really love, even VOC has really written a lot of his work in Tamil in 30s and 40s. Excellent position on wealth. He says if you want to renew yourself, if you want to renew yourself, this is a process. There are 5 steps that to really go through. In fact, we really do that in our retreat. We reflect on this process. I'm not going into each one. And it also talks about who is the person is wise. Next. And he also talks about first steps in higher life for a family, James Allen. He says that there are 2 vices of our body. One is the laziness. How do you really get out of laziness? And second is talking about intelligence. எது பிடிக்குதோ அதை அதிகமாக பண்ணுறது, ஃபாஸ்ட் எதுனாலும். இது ரெண்டும் கொஞ்சம் அவங்க பாடியிலேருந்து கொஞ்சம் வந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். செகண்ட் இஸ் சேஸ் தட் டிசிப்ளின் ஆஃப் ஸ்பீச். பார்த்தா அடுத்தவங்களை பற்றி தீயவைகளை சொல்கிறது, புறணி பேசுறது, அதுக்கடுத்து ரொம்ப திட்டுறது, 4வது சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசுறது, 5வது எப்பயுமே குற்றம் கண்டுகிடுச்சு. இந்த 5 மாறுச்சுன்னா தான் நீங்கள் ஒரு அடுத்த லைஃப்க்கு போக முடியும். 3வது விஷயம் மென்டல் டெண்டன்சிஸ் உங்களுக்கு மாறணும். 10வது ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்கிறோம், அன்லிமிட்டெட் ஃபர்கிவ்னஸ் அண்ட் moral integrity and unselfish performance of duty. I think it is one of the best for individual's transformation. Next. This is what we really do, basics of development. Community will have a freedom of choice for to decide. And quality of life, we have 3 questions here. Do we know meaning of our life, our members, and their identities, and also their lifestyle? இந்த 3க்கும் ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா இன்னும் நம்மளுடைய புதிய சோசியல் ஆர்டருக்கு நல்ல ஆன்சர் கிடைச்சதாக தெரியும். இதை நோக்கி நம்ம போவோம். அதுக்கடுத்து பொது சொத்துக்களை எப்படி தனி மனிதன் பொறுப்பெடுப்பார், நம்ம தெருவுக்கு நம்ம ஏன் பொறுப்பெடுக்கிறது இல்லை, நம்ம குளத்துக்கு ஏன் பொறுப்பெடுக்கிறது இல்லை, அந்த உணர்வுகள் சிவிக் சென்ஸ் இன்னும் நமக்கு வரல, அது வரணும். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்புடையவங்க, நம்ம தனி மரமே கிடையாது. இட்ஸ் அ இன்டர்டிபெண்டன்ஸ், இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப். Unless we really have that, we can't do that. அதுக்கடுத்து எப்பயுமே மாற்றங்கள் இருக்கும். அதை எப்படி நீங்கள் எதிர்நோத்து, how you are really dealing it. Next. Family as a school. இதில் ஃபேமிலி ஹேபிட்ஸ் நல்லா இருக்கணும். ஒரு கிராமத்தில் எங்கள் ஊருக்கெல்லாம் வந்தோன்னா இந்த குடும்பம் பொண்ணு எடுக்கணும்பாங்க. ஏன்னா நல்ல குடும்பம் நல்லா இருப்பாங்க. கிராமத்தில் நல்லா தெரியுமா, சிட்டியில் தெரியுமா, யார் என்னன்னே தெரியறதுக்கே வாய்ப்பே கிடையாது. ஃபேமிலி ஹேபிட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கன்சல்டேட்டிவ் கல்ச்சர், எப்படி நீங்கள் ஒருத்தர் கலந்து பேசுறதுங்க. ஒரே நல்லா பண்ணாலும் கலந்து பேசலைன்னா நமக்கு நல்ல முடிவு எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஃப்ரீடம் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சுதந்திரம் இருக்கு, ஆனால் அதோட பொறுப்புகளும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபேமிலி அஸ் நிறுவனம், அதுக்கும் 7 A's இருக்கு, ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு, ஸ்டாஃபிங் இருக்கு. இட்ஸ் லைக் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இஃப் யூ ரியலி see all those things, it's nice. Next. முன்னாடி போங்க. இந்த ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்லாம் ரீடிஃபைன் பண்ணணும். காது குத்துலேருந்து கல்யாணத்துலேருந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு அர்த்தத்தோட ரீடிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் இந்த நியூ சோசியல் ஆர்டரில் வி ஷுட் ரியலி ட்ரை டு பிரிங் தட். நெக்ஸ்ட். இப்போ காது குத்துனா பெரிய விளம்பரம் வருது, ஏதோ வந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் மாறலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அனாவசியமான செலவுகள் தான். கம்யூனிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் they should have a collective purpose. SHGs or a federation has to have a collective purpose and cultured practices, and also towards green way of living. So there's a lot of details we should really getting into that. And evolution of the institution, always institution evolves, it is not static. When Ujjwal yesterday came, after 20 years, I'm not able to believe that what kind of things are really happening. He would be, because you're seen as in 95, 96. No? Then now seeing is completely different. But for us, it's really normal for us. As an insider, we really don't see that kind of talking. Local societies, local management practices, new social norms and culture, interdependence with the large system, building from bottom in governance, and virtuous practice. Next. I think this epilogue, I'm not going to talk because that is what the book release done by our
Professor Divya Seshadri. He says there is a perfect storm now. All what he says that unprecedented climatic change, lot of violence, global warming, and everything. Hunger is very rampant. So there is a perfect storm now. And how we are really going to find an answer? He's saying some of the our practices. He says this is what kind. He did a work with us last probably 2 years intensively, and 15, 20 years he is traveling. We are coming out with a book on dawn. That's what he is going to talk about it. I'm not going to talk about more. And he says there is a emergency of humanness is there. So now we all of us has to wake up and to behave in a different way. So I would like to thank all of you for this. I think all of us will commit, and we also thank all the collaborators, stakeholders who are working with us for making us to this stage, and we'll go strong and strong. We are going beyond a person. This is institution for generation. So let us really work towards, and எல்லாரும் மக்களும் சரி, எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவர்கள் எல்லாருமே அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம நல்லா உருவாக்குவோம், அடுத்த தலைமுறை நோக்கி செயல்படுவோம். நம்ம இந்த வெற்றி நடை போடுறதுக்கு எல்லாருமே காரணம். நன்றி, வணக்கம்.